ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਤੂ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਓਟਾਰਾ ਪਾਪਾਟੋਇਟੋਏ ਲੁਕ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਊਜ਼ੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਨਾਲ ਭੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਟਾਰਾ ਪਾਪਾਟੋਇਟੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਊਜ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਊਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਨਾਲ ਭੱਲਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀ ਹਾਊਜ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵੀ ਹਾਊਜ਼ੀਆ, welcome to the show, and let's talk about the final verdict has been given by Medical District Court yesterday. Good morning, namaskar, sat sri akal, Parminder, and to Kunal, and to all your listeners. Yes, so the district court Sorry, I can't hear you. You can't hear me? In the meantime, while you're fixing your voice or the video link, we will send you a separate link. But in the meantime, let's talk to... can you say something, V? Can you say something? But I can't hear him. Can you say something? Hello? V, can you say hello so that we can test if we can hear you or not? No, we can't hear you. So that's okay. We add you later on. In the meantime, we'll say welcome to Kunal Bhalla. Kunal Bhalla ji, Ottara Papatoetoe ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜੇਤੂ ਠਹਿਰੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਊਜ਼ੀਆ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ Ottara Papatoetoe ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਕੁਨਾਲ ਭੱਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸੰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਨਾਲ ਭੱਲਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਕੁਨਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਕੁਨਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਵਰ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਜਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਜੇ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਹਜੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪਾਟੋਇਟੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ VOTING ਦੇ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰਨ ਪੈਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ, ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਫੈਂਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਭਾਜੀ ਰਾਏ ਬਣੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਜੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਰ ਇੰਨੀ ਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਹਾਰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਲॉ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੀ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ ਕੁਨਾਲ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਫਸਟ ਆਲ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੇਡੀਓ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੀਵੀ ਵਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਰਾਡ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਪਾਟੋਏਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾਤਾ ਲਾਸਟ ਤੇ, ਲੋਕੀ ਅਕਸਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਏ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਵੋਟ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2022 ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਨ ਬਰਾਊਨ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟਾਹੂ ਦੀ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਮਾ ਨਾਇਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਹੋ ਇਸ ਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦੈਟ। ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। Good morning, namaste, Sat Sri Akal. I hope you guys can Namaste, hear me now. Man, I can hear you loud and clear now. Namaste to Paminda and Kunal and to all your listeners. Had a bit of technical difficulties there, but I'm Kunal ji, grateful to be part of the conversation now. Sorry, I can't hear him. Okay, we need actually headphones so that Kunal also can hear what we need to say. Are you fully satisfied with the Bangalore District Court verdict yesterday?
Yeah, I'm fully satisfied with the process that was followed. It was a Hmm. very thorough process. It's started a couple months ago, and there was a lot of material and conversations that was had in Okay. court between the returning officer, between my team, and also between the judge as well. So he was satisfied that the concerns that the community Papatoetoe raised around irregularities Okay. that occurred in the Papatoetoe subdivision materially affected the result. Hmm. In the meantime, Kunal just came in person into the studio, and he said we were not the party when this was happened. Are you happy with the style, the way the district court actually handled this case so far? Yeah, so this is a civil case, it's not a criminal case. So Yes. no one has been accused of any criminal wrongdoings. What this civil case was highlighting irregularities in what we noticed and what we saw in Papatoetoe. Okay. There were widespread reports of a lot of people who didn't receive their voting papers. Hmm. So some members of our community went in to cast a special vote so they could participate in our democracy. Only to some of them found out that when they went to cast a special vote, that they already Okay. had a vote against their name. There were Hmm. also people across our community who Okay. who didn't receive their voting papers. They 79 of didn't them, is vote. it? They didn't receive their voting papers. They didn't cast a vote, but they Okay. showed as voted on the voting system. A portion of those votes were reviewed. So those who casted a special vote, they had an original vote. There was Okay. about 53 of them. Their votes were actually brought into court and reviewed. And of those 53 votes, 50 of them were in favor of the Papatoetoe Otara action team. Yeah. So that goes to show that there was irregularities in the way that the election campaign was held. Okay. And the balance of the favor of those votes were in favor of the winning side. Um, in the meantime, you have mentioned the word irregularities. So this is just irregularity or fraud? I mean, what do you want to say about the whole phenomenon? Yeah, so irregularities is a term that's used. I'm not a lawyer, but what I have Definitely. learned throughout the process is it's a term to use to describe where there has been deviation from the way things are meant to happen. Hmm. When the some of the votes were reviewed, it became a lot clearer that it is very highly likely that it was a motivated interference in the democratic process, because the Okay. majority of the votes that we did review were in favor of mostly just that one party. So it really raises concerns for our community because um, our democratic system is in place to serve our communities, to serve our diverse communities that call Papatoetoe home, that Yeah. call New Zealand home. So it's really important that that system is upheld, that it's protected, that it's maintained, and that it's strengthened. And that's the purpose of this petition of inquiry, is shining light on what was uh, a process that deviated It's from always good to hear should have about been a straight system. the ethics, V. But in the Mm. meantime, one of the listener, Manjeet, saying that true, there were complaints against V, and it's published, but it's not shared by any person. Is it true? Was there any I'm not complaints against you at sure. some point? Maybe last to last election or last elections? Um, what it depends on what the nature of the complaint are, because this is a civil case. I am Okay. aware of the returning officer did mention that there were some complaints of a criminal nature or fraudulent nature that was made to the returning officer, and his responsibility is to then forward that on to the police. That Okay. information is not privy to me, Yeah. but that solely sits with the police. How did you take the results of the last election actually in 2025? Because there was no one actually winner from your team. I mean, from Labour team, which was traditionally sitting on the top. So, I mean, was it an alarming situation for you guys, or what do you think about this phenomenon?
No, what was alarming to me was the reports that people weren't receiving their voting papers and Okay. yet shown as voting. That's very concerning for many people across our community, across the political spectrum as well. I think it's also very important just to note that this wasn't a bipartisan thing. This wasn't about politics. This was about the democracy of our communities. That's something that we all pride ourselves on, is that, New Zealand, we've got a very strong democratic system, but it's clear that the postal ballot voting process it's a weak process, and we all know that it was always at risk of easily being interfered with, and accountability is very hard. So for me, that was the concerning thing and the main driver of the petition of inquiry. Okay. In the meantime, I just want to clarify election and the complaint against you actually during this election. This is what has been said by Manjeet Saini. In the meantime, Gurdeep actually saying it's all about power and funding. Is it the case? No, this is about strengthening our democracy. Okay. It's not to do with power and funding. There's a weakness in the system. There's a worry throughout the community, and it was really important to have this petition of inquiry. It's something that was welcomed by all the candidates of the Papatoetoe subdivision, apart from the Papatoetoe action team. I actually reached out to the Papatoetoe Otara action team to ask for their support for the petition of inquiry. This petition of inquiry wasn't to point fingers at anybody. It was to lift the lid on what we believed was issues that happened in Papatoetoe. Okay, fair enough. In the meantime, let's talk to Kunal Bhalla. Kunalji, are you fully satisfied what actually V. Hosier just said, or you want to, make any statement on that? I'm just still listening to what he said. Sorry for that. Oh, okay. So, thank you, Purunji. I think one thing I can agree with Mr. Jose is that the people who have not received their voting paper, or who, as I said, even in the respected court which I've recognized, that 50 or 79 votes in total which are irregular, yes, and out of which 50 were casted in our party favor, yes, and 3 have gone to somebody else, yes, as well. It's not that all of them has gone to us; they've gone to others also. And then there are those 20 leftover vote from 79, which were not casted later on in special vote. What I can agree is that in our democracy, this is necessary. The question should be asked. Okay. The process is right. But my only thing is that and you have to understand this, those 50 votes, which in that case is referred, that they were casted to our winning team, Papatoetoe action team, they were rectified and again went to the other party, or in this case, probably Labour. Okay. Right. So they did not necessarily affected the result. Oh. Right. But then the question is, yes, was there anything, the papers were stolen or they were taken away, or were there, any sort of irregularity? And that should be addressed. I'm not against it. Okay. But what I'm saying is, why should the winning party or us, our hard effort, we be penalized for that? If there is no material effect, the loss, Mr. Jose lost. I was the fourth amongst us. Okay. And the difference between Mr. Jose and my voting was more than 1,200 votes. That's right. And the votes that they found were only 79 in total, out of which only 50 were given, and that too rectified. Okay. So there were only 23 votes that were not rectified, or 26 votes that were not rectified. Even if that have went to Mr. Jose, it still would not have made any difference. Right. Right. One thing I can agree with Mr. Jose is that this paper ballot system definitely has its vulnerabilities, and it should be rectified. Because I will take you back to one of your viewers' comment about the complaints about Labour. It was from this election, and it was published in the media as well, that the Labour candidates, including the councillor, including other people as well, went to churches asking for asking for voting, which is prohibited under the electoral law. Is it? Right, and that is an irregularity. Okay. If the irregularities are identified, then all of them should be identified. So you have to challenge them very soon, right?
Well, I'm not saying I'm challenging them, but I'm putting this view in front of your viewers to decide. Okay. Right? Because people are making their conception, people are making their their judgment based on just headlines. Yes. Let's not do that, because it's very easy to frame somebody based on a headline. At least open the article and read it. Read the facts. Yes. What is there? The problem is, in the meantime, well, I'm sorry to intervene you. In the meantime, the demography has been changed. The number of Southeast Asian, numbers are growing up. In the meantime, what do you want to say about the 7% increase in the total voting within this area precisely? You have to say something on that, or because it has been mentioned again and again? Yeah, because that is one of the huge metrics that contributed to this petition of inquiry. Across Auckland, there was a decrease in voter turnout. Papatoetoe was the only area in the entire region to increase, and it increased by 7%. That's a huge amount. But you couple that with the other things that happened in our subdivision as well. Voting papers not turning up to people's mailboxes, yet people showed as voted. As Kunal accurately pointed out, there are risks with our postal but those ballot votes has voting been system. rectified, as mentioned by Mr. Bhalla. And what does he mean by rectified? ਕੁਨਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟੀਫਾਈਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? Oh, special vote se through hoya ji, because special vote is a mechanism. When you do not receive your vote, when you say your vote is stolen, when you say you did not cast your vote, you go out and cast your special vote, which means your original vote, if it's casted, will be null and void, and your special vote will be considered right. So in that case there, those votes have been rectified and it was adjusted. But the greater issue there was their original vote, 50 out of the 53, was in favor of Kunal's team. The other thing that we've also got to understand here is the risks with postal ballot voting is it's very easy to interfere with the system, but it's very hard for accountability. The returning officer was not able to prove that every single vote that was received in the election was actually cast by that person. And that was a huge issue. So the number that of the people who came forward that were identified, that 70 was only the tip of the iceberg. That was the minimum number that we know, but the maximum number could be way larger than that. And that was part of the conversations that we had. 2,000 votes actually, but in the meantime, what has been decided by the court, it's been in the judgment already. But and there's a very thorough process that goes into court. They're not just headlines like what Kunal is saying. It's fact. The courts have a very high threshold to rule on, and it's really important that they do. And I'm completely satisfied with the ruling that the judge has made. He's released his judgment through a document, and he lists out all the conversations and what was weighing on his decision making throughout. And it's very, in the meantime, when it comes to the re-election, do you still believe in postal ballot papers process when it comes to the re-election? No, I've made it very clear that the ultimate, we might have won the battle in terms of proving that there was irregularities in the system. But for me, the ultimate thing here is for us to move away from postal ballot voting. It's not a new thing. We've always known that there are risks to postal ballot voting. And there was always risks. But it's never been, I guess, exploited in a way that it has been in Papatoetoe, and this situation has brought it to the forefront. So I really do hope that this event will encourage decision makers to actually move us away from postal ballot voting to other methods. The other thing that I just wanted to address on quickly was just us attending churches. It's a very normal practice for all candidates from all political parties to attend places of worship. Our responsibility as candidates is to let people know that there are elections, especially in places that don't really engage. So you think this is a part of awareness, nothing else? It is this is a not part an of election campaign. No, it is a part of awareness. You've got people from all parts of the political spectrum going to mosques, going to churches.
that's a Yep. normal practice, but it's really important that you go there to Yeah, let but people know who you are got your and to let point. them know that Let's there's a talk to campaign, let's but talk to Kunal about not this to force 7%. people how to vote. Okay. I totally understand your point of view, and I respect that. Kunalji, how about that 7% increase in the meantime? Are we really well aware of this process, or is it just because of the numbers are growing up within the same area from last 3 years, or what was the main factor behind it? Yes, I think this is a very interesting point that Mr. Jose has mentioned, a 7% increase in Papatoetoe. And I would like to draw your attention towards a decrease throughout the Papatoetoe, throughout the Auckland in the voting pattern that has been a very strong base in the whole case. Okay. The decrease is not uniform. It's not that every area decreased by a certain percentage. The decrease is spread from 1% to 29% or 30%. Okay. Which means 1%, one certain suburb can have a decrease of only 1%, Yes. whereas the other one has a decrease of 30% or 26%. So there's a difference of 25%. Okay. In that same graph, we are sitting on the other side of it. Yes. So R is on the increased side. Okay. Now I want to bring your attention to all your listeners and viewers is Definitely in Papatoetoe. You tell me, you are a host, you are a media person for a very long time. When was the last time you had a full-fledged independent team represented in Papatoetoe, speaking on behalf of local people? There has never been. Yeah. We never had an opportunity. The voters never had an opportunity of a full team, because a full team, if elected, can make a difference. And we've been doing that. Okay. The moment I got elected, we figured out there was a lot of irregularities, a lot of concerning issues within the council going on, how the funding was given, to whom it was given. And I personally went against it, and I stopped the funding, and I've got some inquiries got opened in that. Okay. And that has definitely discomforted a lot of people. And hence we have got this backlash. The real issues are different. The court case, definitely. Now, Mr. Jose has mentioned that, and his strong advice is that, and advocacy is that the voting paper system has its vulnerabilities, and because of which the whole thing has happened. My question is, the by-election, are we going to do it in a different way? Because it is still going to happen through the postal ballot. Of course. So what difference can it make? Can it not happen again? Is he going to file another petition if he loses? Yeah. So what is your take on this? Because if this process will be wasting our time and energy and resources while we are still going through economy recession in this beautiful country, in the meantime, what is your take on this? Because I have heard your concern about you don't believe in postal ballots anymore. You want some other alternatives for that. So what else actually you think? No, well, just to address one of the concerns from Kunal. Kunal? Yeah, it's good that we both agree that postal ballot voting system the system works, but it only works if everybody plays their part. It works if the voters vote honestly, and if candidates do their part and commit fully and honestly in the process system. So it's not that it doesn't work, but it's very easy for things to go wrong, as we've seen here in Papatoetoe. With the by-election that's happening in a couple months' time, to my understanding now, it will remain as postal ballot voting. And I still have trust that it can work if, like I said, if people come to the table honestly, and that includes candidates and that includes electors as well. Okay. In the meantime, one of the listeners actually asking what type of envelopes were distributed by V and his team in churches, and it's published. Is it true? And what sort of envelopes? Did you distribute any envelopes in the churches while you've been actually campaigning or addressing the awareness? No? We didn't distribute any sort of envelopes or any sort of money to any churches or mosques or any places of worship that we've attended. Okay, Ashlesh saying that the good thing is system is investigating the election and discrepancies will be fixed. If there is any good for the democracy, why can't we give the ballot papers to the voters when they come to cast their votes and then sending them postal ballots in mail?
What do you reckon? Why can't we? I kind of missed. I think what he's saying is in-person voting. I think that's what the recommendation from an independent commission that was held into elections actually suggested that the way that we do local government elections is the same that you do for central government elections, where you actually turn up to a voting booth and you vote. And the other recommendation was the election terms will be 4 years for both the central government and local government, and that the elections will happen every 2 years. So let's say this year will be central government, 2026 will be central government, and then 2 years' time is local government, and that will just keep repeating every second year. And then people will get used to voting every second year in person. Ultimately, that's where I hope we will move, or we're better off for everyone who lives in our communities. But at the moment, we're not there. So our job collectively, hopefully, is to advocate for us to move to that system. Okay. In the meantime, Kunal, coming back to you, what next for you? Sorry? What next? I mean, everyone can actually see in the national media that it's going to be re-election before March 2026. So what are your chances now? Sure. Before I answer that question to you, I have one point to make, The system is, as per Mr. Jose, this ballot system is weak. But I fail to understand how only they identified the weakness when they have lost the election, and never ever in last 15 years or 25 years when they were winning the elections. Because the system has been same. Nobody questioned it when they were winning it. They only started to realize it when they lost it. Just to clarify on that, sides? We were. Everybody people else have was. always been. I want to answer your take actually. So what was that? Say again. It's well documented that people have always raised concerns about the postal ballot voting. Okay. Throughout New Zealand, the only difference here is only in Papatoetoe have we seen and experienced the weaknesses in the postal ballot voting system being exploited. Okay. It hasn't happened in this sort of scale before. So it's really important that people spoke up about it, and that's what happened, so that democracy can be stronger. Everyone should be better off of this. I don't see who would disagree with the petition of inquiry, because it wasn't about finger pointing. And if you feel like the finger's pointing at you, well, then that's something for you to answer. This is about making sure that everyone has a fair voice, and no matter where you live, no matter what your ethnicity is, you can participate in democracy. So if you're not pointing finger to this action group, did you point your finger to the election commission? Yeah, or the system? Yes, so the process of a petition of inquiry is between the petitioner and the returning officer. And that was to go through the irregularities of the system. Just mentioned it that just so happened to be that the concern votes has that we always been uncovered there, was but in not at favor this scale. of It means the he's agreeing to the fact that the the papers have been stolen before as well, and they never raised that issue. He just mentioned that the scale was not that big. I believe he is referring to 50 votes or 79 votes. So it means this has existed. Is this what he's trying to say? And if he knows that, and as from the previous election, we know that the Mayor Wayne Brown also pointed that this vote stealing was happening, and by the Labour Party, all over the media that was there. Is he accepting that? I have one question for Mr. Jose. If in the inquiry, police finds out Labour Party candidates were involved in any sort of irregularity in the voting, will he still support the Labour Party? Will he still support his candidate? What will his take be? If there could be evidence that gets surfaced, what will his take be? I guess the first thing there is I'm not going to relitigate what the court has already made a ruling on. It was a very thorough process, and there was a lot of nuances to the law and nuances to the situation that happened in Papatoetoe that we're not going to discuss in 30 minutes. There was hours of discussion in court about that. In regards to Kunal's question to me about what my thoughts are on any allegations that might arise from a police investigation, well, I totally support and I have trust in our police system. Are you well aware of the fact that there are 16 complaints which has been actually undergoing active investigation from New Zealand police now? Yes, and I encourage all listeners, if there's something that you know that happened in the community, to come forward. Feel comfortable to come forward. You won't be reprimanded for that.
it's really important for the police to do their work and to do it independently and to do it thoroughly, because at the end of the day, it's for the benefit of you and me and all of our listeners. Okay, fair enough. Kunalji, in the meantime, looking at the current situation, are you guys ready for the re-election? We will certainly be. And I would also like to tell you and your viewers that we were not only 4 candidates, we were 6 candidates. We had also had 2 candidates from Ottara and who lost the election. Okay. If the speculation that is going on around, was there any truth about it, then we would have made win everyone, all 6 of us. That is something to do with when you get, the chair and the deputy chair post within your action group? Well, we had a very, very strong backlash. We had a lot of drama that happened on the inaugural ceremony of the council. And of course, the Ottara team was not happy that they were not getting any management seat, which was not an obligation they should. It was not a right. It was a privilege. This is probably not the platform, but Labour Party has always kept the management position with them in the last 15 years. For the last 5 years, there was only one chairperson, and they never rotated the chair. We have to understand if there was any substance to what it has made. Even the court, the honorable judge, has clearly acknowledged there are unknown factors. There are definitely the votes have been casted. We don't know if any of our supporter has gone and done this. Okay. We don't know if anybody was frustrated out of the existing Labour Party or any other candidate and has done this. Yeah. We have been on the receiving end. We are not the one who have initiated it. We are also a victim because of this. So the judgment that has come is the extreme scenario that has Is it the right word, Is it the that's right a very word, important point. This is not a criminal case; it's a civil case. Although majority of the votes that we did review and all of the data that we did look at was in favor of the Papatoetoe Ottara Action Team, it just might be that there might be someone out there that no one knows, that that Kunal and his team doesn't know, is taking votes and voting for them without their knowledge. Okay. How believable is that? I don't know. I don't believe in that. But that is something that could be the case here. So anyone can still put themselves forward for the by-election that's going to be happening next month, including the Papatoetoe Ottara Action Team as well. Yep. I just want to update my listeners in Punjabi. March 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮਹਿਕਮਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਨਾਲ ਭੱਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। Will you be contesting the re-election, V? Yes, my intention is to put myself forward once again as a candidate for Papatoetoe to vote on, which I'm very excited about. I think it's a huge privilege. It's a privilege to put yourself forward, to ask for the trust of your community. And I've also served as an elected member as well, and I know how rewarding and how important that job is. So I'm really looking forward to having a good debate of ideas that will take us as a community forward. Why not? Why not? This is your democratic right. Anyway, in the meantime, Kunalji, you want to say about about the harmony of this nation, and let's maintain the harmony. Let's do the democratic practice in an ethical way. And I'm very sure that if you got some support from Papatoetoe and also from Ottara, and V and his mates, actually they got the same support from these two suburbs again. And I hope it's going to be a very healthy contest again in next year. Yes. Can I just to that. Yeah, you can reply say in Punjabi as well? Or? Yeah, you can say something in Punjabi and in English so that we can understand what we are talking about. I'll learn Punjabi one day. All the best anyway for that. I was just going to come back to your point, Pramandati, about the demographic of Papatoetoe. Yes. I would like to tell you some numbers. In Papatoetoe, there are 46% Asian community. Okay. And there is 5 to 7% of European community, which we call Pakya. Okay. And the rest is the island and the ethnic Maori community. Mm-hmm. This time, as I said, was the first time there was a team that has come together as a local team for Papatoetoe and presented an alternate to an existing party or a dominant party. Yes. And people tend to choose that party, and all of us
which was a great deal. When we went out for campaigning, we asked only 2 questions to every resident. In last 3 years, have your local board members visited you ever? And the answer was no. Do you even know who your local board members are? And the majority of answer was no. You think so? Yes, it was. And that was then when I was doing door knocking. Okay. We have covered Papatoetoe at least thrice. So you still think there's not enough awareness in the Absolutely community? not. People were completely confused whether the And then local how board can we get election... the 7% increase? Because we made them, the education program. This was the first time we had ballot in gurdwaras, in mandirs, everywhere. What I would The say, education Paminda, program is is necessary. I agree the education program is necessary, but at the same time, there's a very thin line. We shouldn't be going and asking, you vote for us. We only educate them that you do vote to your party of your choice. Okay. what I would say, Paminda, you think this is the main factor? This is the main reason Yes. why this has been increased 7%? altogether? Absolutely. There are a lot of reasons. My reason for coming today on this show is that the air of misconception, which is there around and everywhere, people are thinking, the Papatoetoe direction team has done a fraud or the Indians have done a fraud. This is a completely wrong narrative. Even the headlines with our photographs, with the question mark, or in any other way, positioning us in that area. Do you think this is a good practice by our national media to put the word fraud instead of irregularities? Well, that's a question for what the media put on. There's a lot of them, and there's some things. I'll just start again because I think he's just put his headphones on. That's a question for media to have to answer. I definitely have my personal views. Do you support this kind of manipulation by anyone? Doesn't matter if it's a ethnic media or national media. I being think a candidate, being a young, energetic person or former deputy chair, do you support this kind of manipulation? I think it's really important for media to put forward truthful representation of what is happening. Especially in a world of misinformation and disinformation, it doesn't help at all. Especially with this case here, like I said, there's a lot of details to the case, and it makes it very frustrating when I read some media headlines, especially in the kind of world that we live in. It's all about the hits, how many clicks they can get, rather than the content of the quality. So there is very important messages that I think the media needs to share, and that's the importance of paying attention to the elections and making sure that it's fair. But then there are other unhelpful things that I've seen as well that I fully do not support. Wonderful. Thank you. Thank you for your time, V. And I know you've been actually working today, and the festive season just around the corner. Wishing you all the best to you and your family and friends and Fano, bigger Fano. And we love to see you on the streets for door knocking. We love to see you again going for a very healthy contest in Papatoetoe subdivision from Labour Party. Looking all the forward best to a healthy and a fair contest. Merry Christmas for now to you and your team and to everybody who's listening. Yes. Okay. This is really, really positive thing to hear that. You're wishing all the best to Kunal and his team as well. And let's see what next. But I'm very hopeful, as you mentioned earlier, that the harmony of this society, harmony of this beautiful country should maintain by all means. Absolutely. Thank you, Mike. Thank you very much for your time and wisdom and insights. Thank you. Okay, thank you. Have a good day. Bye. Thank you, Mike. Thank you. Kunal ji, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੀ ਹਾਊਜ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? When it comes to Papatoetoe, when it comes to, I'm sorry to say, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਟੈਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਯੂਨਿਟੀ। ਯੈਸ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ
ਗੁਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਬੈਟਰਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਵਿਰਸਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਕੀਚੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਆਮ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੌੜ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਲੋਕੀ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਰ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਜ਼ੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਈਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਊਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਫ-에ਅਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਪਣੀ TRP ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਫੋਟੋ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੜੋ, ਨਾਲ ਚਲੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਅ ਗਿਲਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਜ਼ੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ, ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਐਟਲੀਸਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਨੀय ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਐਵਨਿਊ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਹਾਲੇ ਜੀ। that is still sitting there ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੁਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਫੋਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਜ਼ੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 2000 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ 3000 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ 6 ਬੈਲਟ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੈਲਟ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ,
ਉਹ 50 ਵੋਟ ਆਏ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 3 ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ ਵੋਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਜੋਗੇ ਅਦਾਲਤ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਡੀਪ ਡਿਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਪਾਟੋਏ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਵੋਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਪਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਕਨਕਲੂਡ ਦਿਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਔਨ ਅ ਗੁੱਡ ਨੋਟ। ਅਸ਼ਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗਿਸਬਰਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਐਥਿਕਸ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਨਾਲ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਨਾਲ ਭੱਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਕੁਨਾਲ ਭੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਪਾਟੋਇਟੋਏ ਓਟਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ 4 ਜੇਤੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਟਾਰਾ ਪਾਪਾਟੋਇਟੋਏ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਣੇ, ਔਰ ਪਾਪਾਟੋਇਟੋਏ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ